Ngatho nyingĩ cia mwanya nĩ gũkorwo twithureire na withureire ceceni ĩno hũrani ya Kameme TV nĩ twagĩũka na mohoro maitũ marĩa tũgũgũtambũrũkĩria tũkũmenyithie marĩa matinda makĩhanĩka mũthenya wa ũmũthĩ arĩkanaga kiumia tarĩki 23 mweri-inĩ wa Mũgetho. Nĩ mwĩhoko witũ wĩ gũtindia thayũ na hwaĩ-inĩ waku nĩ mũhoreru. Reke tũmũrĩke mamwe ma marĩa marĩ thĩinĩ wa mohoro-inĩ maitũ. Mamwe ma marĩa tũkũharĩirie mũtamburuko-inĩ wa mohoro. President William Ruto kwagira kĩene rĩtana rĩa ngwatanĩro ya Azimio rĩa kũhingũrĩrwo mĩtambo ya kamĩtĩ ya IEBC. Gũkũ nake mũnini wake Rigathĩ Gachagua akiuga matiramakio nĩ mũkana wa mũrũrũngano ũrĩa wĩtĩtio nĩ Raila Odinga. Thirikari kuga ndĩkuongerera ihinda rĩrĩa yaheanĩte rĩa gũcokia matharaita marĩa marĩ moko-inĩ ma andũ mũgarũ na watho kaunti-inĩ iria igũmĩirwo nĩ ũhagũku wa ũgitĩri. Nĩtwaregana na ũhoro ũcio na gũtirĩ ndemu ĩngĩ gwakwo. Aikari a matũra marĩa marahutio nĩ waki wa ndemu ya Ndarugutu kũrũrũngana na kwĩhĩta gũthararia waki wa ndemu ĩno nginyanagia mateta mao mathikĩrĩrio. Na nditi ya kĩmbeca ĩrĩa ĩgũmĩire yunivasĩtĩ nyingĩ cia mũingĩ gũthiĩ na mbere na kwĩhĩrĩria thutha wa thirikari kuga nĩ gũgũkorwo na ũnyihu wa kĩgĩna kĩa makĩria ma ciringi birioni 49 iria igayagĩrwo arutwo. Macio no matemo tu tũgũtambũrũkĩrie marĩa matinda makĩhanĩka ũmũthĩ. Ningĩ kũnyita ũgeni njĩtagwo Gathoni wa Ng'ang'a, twĩna Nyambura wa Wamũca mwathĩrĩri witũ na njĩra ya ciĩko. Twĩtĩkĩrie twambĩrĩrie mohoro maitũ. Mũtongoria wa bũrũri Ndagĩtarĩ William Ruto nĩ okĩrĩire mũtongoria wa mũng'ethanĩro Raila Odinga na mbũtũ yake ya Azimio la Umoja nĩ ũndũ wa gwĩtia mĩrũrũngano gũkũ bũrũri-inĩ. Akĩaria hĩndĩ ya kũhingũra thibitarĩ wa maabitha a borithi mwena wa Kanyonyo kaunti-inĩ ya Kitui, President augĩte maũndũ marĩa Raila aretia ta kũhingũrwo kwa mĩtambo ya ũkinyanĩria ya IEBC nĩ makwagagia a Kenya hatarĩ na gĩtũmi. Muthenya ũmwe thutha wa mũtongoria wa mũng'ethanĩro Raila Odinga kũheana mũkana wa thikũ 14, kamĩtĩ ya ithurano mĩhaka IEBC ĩhingũre mĩtambo ya ũkinyanĩria ĩrĩa yahũthĩrire hĩndĩ ya gĩthurano kĩnene kwaga ũguo ambĩke mĩrũrũngano ya mũingĩ. Rĩu nĩ akũmithĩtio nĩ mũtongoria wa bũrũri. You can fool all the people sometime, and you can fool some of the people all the time, but you cannot fool all the people all the time. Akiaria hĩndĩ ya kũhingũra thibitarĩ ya maabitha a borithi mwena wa Kanyonyo kaunti-inĩ ya Kitui, President William Ruto augĩte Raila nĩ mũingĩ arenda kwagagia nĩ itũmi itarĩ na kĩene. To now pretend and tell us about SAVAS is an insult to our collective intelligence, is an insult to our democracy. And I will inform you that there is a big shortage of fools in Kenya. Akiaria ciĩgiĩ gĩthurano kĩu, President augĩte kamĩtĩ ya ithurano mĩhaka IEBC nĩ yathingatire wĩigĩrĩrĩku mũnene, ũndũ ũrĩa wakindĩrirwo nĩ igoti rĩtũgĩru na Raila nĩ kwĩrigithia arerigithia nĩ ũndũ wa itũmi ciake kĩũmbe. I want to tell our friends that the servers have always been open. They were open during the identification. They were open during the voting. They were open during the posting of the results. They were open during the tallying in Bomas. They were open when the results were announced. They were open when the matters went to court. The servers were open when the court determined the election. O kahinda-inĩ ũkau President nĩ athingatĩte wĩrutĩri wa thirikari yake gũtigĩrĩra rũhonge rwa borithi nĩ rwĩhanda kĩũmbe nĩguo kũhota gũtungata mũingĩ wa bũrũri ũrĩa kwagĩrĩire thutha wa gũthukĩra rũhonge rũu kĩgĩna kĩaruo na kwamũra mũnene wa borithi ta mũrũgamĩrĩri wa kĩgĩna kĩu. I want to commit to you that we will respect
the independence of the police, the operational independence of the police, the financial independence of our units, for them to discharge their responsibilities without fear, without favor, without bias, so that every Kenyan can enjoy the services of our security men and women. O president atogeretie maafitha a borithi aria matekuruhanirie na uteti hindi ya kampeini cia githurano kinene ona thengia wa guthingererio ni maafitha a gikiro kia iguru thirikari-ini hituku. Na niguo kugacirithia ruhonge rwa borithi, president eranĩire ciringi bilioni 20 iria ikuhuthika kugura matharaita ma kĩrĩu ma kuhitana na ekinaĩ rĩera-inĩ na thĩ nyũmũ. Thibitari ya Kanyonyo iria yakitwo na muigana wa ciringi milioni 150 yakitwo na mbeca iria irengagwo maafitha a borithi o mweri o mundu ciringi 50 undu uria tugiritwo ni President Ruto akimikuruhania na kigina kia Hustlers Fund. It is quite a learning curve that 50 shillings can build a 100 million shilling hospital. Nilikuwa nasikia watu wengine wakisema ya kwamba shilingi 500, 1000, 2000, 5000 inapatiana kwa Hustler Fund ni pesa kidogo. Mimi nataka sasa niwaulize kama wakipata nafasi wakuje hapa Kanyonyo waone hospitali ya shilingi milioni 100 imejengwa na shilingi 50. I think they might revise their thinking and they might know what it means to pull together. Hado-ini ha Kameme TV jitagwo Njoroge wa Kimani. Munini wa President Rigathi Gachagua ni ageire kiene ndereti ati ni arahitahitanira giturwa kia utongoria wa gicigo kia Mount Kenya na mubunge wa Kiharu Ndindi Nyoro. Ndereti iria augite rahunjio ni aria mena itanya ria kumuia maitho wira-ini wake wa gutetera arimi. Ihinda-ini riu Rigathi ni akinyiriirie ati ndegucunga muhera miario-ini yake igi ugai wa iturwa thirikari-ini ya Kenya Kwanza, akiuga aria mekuheo muhari wa mbere ni aria manyitaga thirikari baru. Mwaura wa Ndung'u na riboti ino. Mathiko-ini ma Nancy Maina, mwari wa nyina na mutumia wa munini wa President Rigathi Gachagua gicigo-ini kia ubunge gia Gatanga, nikuo ndereti ya uria ubatie kuyukia muthigi wa utongoria wage mauriri mburirwo. Riboti cia ati mubunge wa Kiharu Ndindi Nyoro na munini wa President Rigathi Gachagua ni marang'ethanira ikia nikuo king'ang'a-ini. Ndiagwetaga na uru kiuga kamona gagaitwitwo Ndindi Nyoro kangikona ko kareretwo hindi iyo no gagiuke riu hindi iyo. Naguo niguo ndaugire, no ndi handu ndaugire ati Ndindi Nyoro ati niwe riu ati ukuoya utongoria wa Mount Kenya. No wega ndigenyure to ni ngenyetwo kana tiguo andu aitu. Don't bother about these people Nyoto. Forget about these characters. Be like me, my friend. Unajua hii watu ya gazeti kuringana na Rigathi uria wirikanite kurarakwo ni miario ya amwe a bunge makionania kuhocia mwihoko wao kuri mubunge Ndindi Nyoro ta rucio rwa utongoria wa gema. Augite we acũthĩrĩirie kwagĩrithia mũtũrĩre wa arĩmi gĩcigo-inĩ gĩkĩ, ĩndĩ atongoria arĩa mauma gĩikaro-inĩ gĩkĩ monanĩtie kũhunjia ndũmĩrĩri ya Rigathi ta mwene mũthĩgi wa gema. Akinye hĩndĩ ĩngĩ Mũgĩkũyũ akarũgama mwena ũyũ na Mũgĩkũyũ arũgame mwena ũrĩa ũngĩ mang'ethanĩre. Kuma ũmũthĩ tũgũthiĩ tũrĩ thabarĩ ĩmwe tũtongoretio nĩ His Excellency the Deputy President. Na ageni arĩa marokire nĩ tũramakaribisha no matikaingĩre bedroom maikare sitting room. Niĩ ndirĩ na bata gũtongoria Mũgĩkũyũ kana Mũkenya angĩkorwo ndarĩ kĩndũ mũhuko. Na niĩ wĩra ũrĩa ndĩnaguo wa kũruta nĩ ũmwe tu na ndikũruta wĩra ũngĩ. Macio make Ngai nĩ akamenya. Mubunge Ndindi Nyoro uria tauma gĩikaro-inĩ gĩkĩ akoretwo gĩkuruhanio na kũgucĩrĩria ngoro cia aikari a kĩrĩma na makĩria mbeũ njĩthĩ hĩndĩ rĩu kũroneka tarĩ kĩambĩrĩria kĩa ũteti wa kũrigithatha ũtongoria ũyũ kuma kũrĩ President wa kana Uhuru Kenyatta. Ithuĩ twĩ ta andũ a Mũrang'a to 100% behind you mwena the President William Samoei Ruto. Twina wira munene tukuhete na utikwenda ku divert attention yaku ya macindano mandu age mareciria maundu mangi. Turenda docket yohetwo na wira uria ohetwo wa kunyitirira William Samoei Ruto, and especially ugoro wigie kahua, horo wigie macani, horo wigie iria unyitirire hau. Ihinda-inĩ o rĩu munini wa President nĩ atĩtĩrithĩtie atĩ ndegũcenjia mũrũgamo wa atĩ thirikari ĩkũguna o arĩa mamanyitaga mbaru harĩ mĩeke ĩrĩa ĩtigarĩte mĩario ĩrĩa ĩkomithĩtio nĩ ngwatanĩro ya Azimio ta ũkabira. And I said those people who understand William Ruto, who believe in him,
who agree with his policies are the ones who voted for him. So before he can pick others, he'll pick those ones first. Haba. Na itakuwa namna hiyo na mtaona. Ihinda-inĩ o rĩu Rigathi nĩagĩire kĩene mũkana wa Raila Odinga wa gwĩtia mĩrũrũngano, thirikari yaga kwaũra Kenya ngarama ya igũrũ ya mũtũrĩre, akiuga macio no mahahũra matangĩguoyohia thirikari. Thiĩ mũhũre wa bebe, mwandamane mũcoke mũinũke. Bora mutikahutie kindu kia mundu. Mothe kenda wa 10 Rigathi augĩte ica ikuhĩ nĩ ekũgomania ambunge a kĩrĩma-inĩ kwarĩrĩria ũrĩmi wa macani, kahũa na iria, mũcemanio ũrĩa ũgatabanĩrio Naivasha kaunti-inĩ ya Nakuru. Ngiribotera Kameme TV, rĩtwa rĩakwa nĩ Mwaũra wa Ndũng'ũ. Mĩcinga 23 nĩrĩkĩtie kũhithũkio na andũ erĩ arĩa marakuruhanio na ũici wa mahiũ magaikio ngono nĩ maabitha ũgitĩri icigo-inĩ iria ikoretwo igũmĩirwo nĩ thĩna wa ũgitĩri, thirikari ĩkĩranĩra gũthiĩ na mbere na frigisheni ya kũhĩtana na ekinaĩ. Maya mahanĩkĩte rĩrĩ na wabunge kuma kaunti-inĩ ya Samburu maugĩte mationete maciaro ma frigisheni ĩrĩa ĩratabanio ya kũhĩtana na aici a mahiũ, amu aikari no mathiĩte na mbere na gũtharĩkĩrwo na mahiũ mao makaiywo, gũkũ mũtumia ũmwe akĩhithũkĩrwo na gũcoka kũhahamwo kĩmwĩrĩ. Riboti ĩno tũharĩrio nĩ mwandĩki witũ wa Mbui wa Njũgũna. Kũringana na mũmbunge wa gĩcigo gĩa Samburu West na Isura Lesuda, ona gũtuĩka maabitha a ũgitĩri marĩ mwena ũyũ, aikari no mathiĩte na mbere na kũnyamario nĩ aici a mahiũ arĩa maramatharĩkĩra mũthenya na ũtukũ. Tarĩki 11 mweri ũyũ mahiũ 300 nĩ mairwo, tarĩki 13 mbũri 20 igĩtharwo nacio nĩ ekinaĩ, na kĩo kĩroko kĩa ũmũthĩ mũtumia ũmwe ahithũkĩrwo na kũhahamwo kĩmwĩrĩ na mahiũ make macoka kũiywo. Sasa tutafeel lini na watu wanaendelea kuumia na mali yao inaenda na watu wanauawa, wamama ndio hawa wanaumizwa mchana by the way. Kũringana na Lesuda nĩ harĩ bata maabitha arĩa marĩ mwena ũyũ kũrangĩra aikari mĩciĩ-inĩ yao, akiuga na thengia wa kafio gũkorwo ĩgathĩkĩtwo, aikari no maranyamario. I thought the reason why you're telling the locals to be in the house so that anybody else who is seen roaming around should clearly be who are you. But now the police are busy in the towns making sure the shops are closed and all that instead of patrolling and protecting these people. Maya magĩthiaga na mbere, kamishna gĩtarũ-inĩ kĩa Rift Valley Abdi Hassan nĩ arutĩte mũkana kũrĩ andũ arĩa maranyamaria mũingĩ na kũiya mahiũ, akĩmaririkania thikũ ciao nĩ ndare na matigwĩtiria guoko kwa watho. Anybody who dares security agencies with such impunity and audacity will be met with lethal force that they will regret for a long time to come. That is the message I want to put across for bandits. Hassan nĩ ekĩrĩte mũkonde atĩ mĩcinga 23 nĩ hithũkĩtio na andũ erĩ marakuruhanio na ũici wa mahiũ magaikio ngono, akĩũria andũ arĩa marĩ na mĩcinga mũgarũ na watho kũmĩneana kũrĩ thirikari. We are only after criminals, after bandits. Law-abiding citizens will not be affected, will not be targeted, will not be harassed. We are carrying out what is called intelligence-led operation. Handũ-inĩ ha Kameme TV, rĩtwa rĩakwa nĩ Wambui wa Njũgũna. Twambe tũgĩkĩrie na riboti ĩyo ya Wambui wa Njũgũna, ndũgetĩkĩre gũthiĩ kũraihu, nĩ tũgũkorwo tũgĩcokereria thutha wa ihinda rĩtarĩ kũraihu. This February, there's more to love on Star Times. For real? Cartoon lovers. I'm a cartoon? More fun on the all-new Cartoon Channel. Sports lovers, who will be the season's Bundesliga champions? More reality on amazing new channels. Get the Ariel Classic Bouquet at 899 Kenya shillings. Movie lovers, enjoy unmissable movie action for the entire family. Plus a new movie channel, Film Box. Drama lovers, get lost in the best telenovelas, Korean, Mexican, Filipino drama, and riveting local drama on Q on Rembo TV. Renew your subscription today. Dish Smart Bouquet at only 999 Kenya shillings. Watch anytime, anywhere on Star Times On. Star Times.
Enjoy digital life. Mwezi huu wa mapenzi, spread the love na Lotto Valentine's Double Double. Jishindie pesa taslim guaranteed kati ya shilingi 200,000 na shilingi 1,000,000 ndani ya daily draw, na mpenzi wako wa Valentine's atapata pesa kama hizo. Kuna 10 fully paid couples holidays kila wiki kwenda Mombasa, Diani, Mount Kenya, Masai Mara na Naivasha. Sambaza upendo na Lotto na ujishindie hadi shilingi milioni 100. Tuma kati ya shilingi 50 na shilingi 1,000 kwa paybill number 77700, account name KTV. Over 18s only. Gaming can be addictive. Play responsibly. This message has been approved by the BCLB. Kabla nichukue simu yako, wacha nikwambie. Ile mawe ambayo ilikataliwa na wajenzi, nimeipata leo. Nimeenda kuuma dengu. Nimeuma kama mawe na masikia uchungu. Nikajua, haya, kumbe ile mawe ilikataliwa na wajenzi na kwa ndani ya dengu. Ai, masikia uchungu. Ili kuset mawe kwa ndengu kama sikiza tune yako, dial *811*616#. Ile tafarira ya mwigariko wa mathako na iria igukinyagira oro muthenya wa Jumamothi miarahuko. Has a go, brilliant. Timu ya Manchester United nayo inapoteza undu ugagi methakire ina game 12 itari irahotwo cia ligi. Ndaigua ndagweta horo wigi kirumi gia timu ire yahota. Inyuothe mwatheka. Pira kuringana na uria nie njui na watho wa FIFA bati guthakwo under natural condition. Haria turehaga athaki timu cia mupira anyiti itemi ya mathako matiganite. Hii ndio igeni ngumi na ukata kona namna hii. Na guku tutioyaga gathako na ithako mathako mothe haha niho tukurehagira na njira iria yagireire. Thaa 3:17 tugacokereria thiini wa mutamburuko wa mohoro. Nditi ya kibeca iria gumeire university nyingi cia muingi no iguthie na mbere, thirikari kiuga ni gugukorwo na unyihu wa kigina kia makiria ma shiringi bilioni 49 irigayagirwo arutwo thiini wa university cia muingi na arutwo aria makoragwo marugamirirwo ni thirikari university-ini cia andu kiumbe. Akiari arugamirirĩa Machogu neoretie university gusharia njira ingi cia gucokaniriria mbeca niguo kunyihia thire uria ukoretwo ukiongerera. Kigomano giki kirehete hamwe arugamiriri a mathomo thiini wa ngathi cia iguru, honge itiganite cia thirikari na anyiti itemi angi. Muoroto ari gusharia njira cia kugacirithia mathomo ma university. By the end of this conference, we shall have deliberated and agreed upon the proposed funding framework and strategies to ensure our universities are sustainable moving forward. Dereti ikonie mathire ma university ikioneka gwikirirwo muno. Minister wa githomo Ezekiel Machogu urio hingurire kigomano giki augite mathina ma kibeca maria magumeire university nyingi maya kwaga guthira na ihenya. If action is not taken, then it's only a question of time before we experience total collapse in our university sector. Kuringana na Machogu, thiini wa mwaka wa kigina 2022-2023, thirikari irabatara kigina kia muigana wa shiringi bilioni 7.1 cia arutwo thiini wa university cia muingi. Ede thirikari igaite kigina kia muigana wa shiringi bilioni 44, akiuga kuri na unyihu wa muigana wa shiringi bilioni 27.9.
Thirikari oho ikiuga irabatara muigana wa ciringi bilioni 18.4 cia arutwo a thirikari thiini wa university cia andu kiumbe na kwa ihinda riri magairwo ciringi bilioni 3.1 na uguo kuri na unyihu wa muigana wa ciringi bilioni 15.2. Some of the causes of the financial crisis in our universities are the deficiencies in governance and management. Good illustrations of this are the imbalance between the teaching and non-teaching staff. Angekorwo arutwo 173,345 345 aria makinyitie grade ya kuingira university mwaka muhituku ni mekuingira thukuru. Namba ya arutwo othe ikuongerereka kuma arutwo 449 961 nginyagia arutwo 599 349. Thirikari igitanya unyihu wa makiria ma ciringi bilioni 49 thiini wa mwaka wa kigina wa 2023 2024. Omwe wa maundu maria matanyitwo gukinyanirio thiini wa kigomano giki ni uria thukuru cia university igihota gwithondekera mbeca. Machogu akiuga mufango wa naihenya ni urabatarania. We need to develop a common approach with stakeholders to address the current funding gaps and challenges. Initiate and develop strategic partnerships, linkages and resource mobilization techniques and networks amongst our key stakeholders in the university education financing. Ona kuhanoro uguo thirikari neranire kuhura njeki githomo kia ngathi cia iguru. Machogu akiuga hamwe na mendekithia maria megukinyanirio kigomano-ini giki no maratanya kamiti iria koretwo igithurima mogaruruku sekta-ini ya githomo nikaheana mendekithia makiria ma kugacirithia githomo. Everything possible in terms of legislative policy and the budgetary interventions to implement measures that will help ensure the sustainability of our universities and improve access to university education. Handu-ini ha Kameme TV, njitagwo Ngina wa Wadurwa. Kiama kia abunge atumia nikio kiowopa unyitaniri na mutari wa mutongoria wa bururi maundu-ini megie ihoto cia atumia niwe Harriet Chigai ni mambiriria mufango wa kwarahura mutaratara wa watho wa maiganania bunge-ini ya bururi niguo gutigirira rita riri watho uyu ni wakinyanira kuhitukira bunge-ini thutha wa gukorwo uringite ihiga maita matano mahituku. Thirikari kuhitukira mutongoria wa ringi bunge-ini Kimani Ichung'wa ni aniriire kana nieranire kunyitarira mutaratara uyu nginya atigirire ni wakinyanira. Wandikito Mohoro wa Gunya na ripoti makiria. Thutha wa kuringa ihiga maita matano maria wanatemanio bunge-ini ya bururi undu umwe na Senate, mutaratara wa watho wa maiganani ni utanyitwo gucokereria bunge-ini ica-ini ikuhĩ harĩ igĩrĩ-inĩ rĩa kũhĩtũkia rita rĩa gatandatũ. Rita rĩrĩ anyitĩte mĩkumu honge itiganĩte bunge-ini undu umwe na thirikari nene makĩhĩta no nginya ũkinyanĩre. I am strengthened and optimistic about what's going to happen now because we can now see some light in the tunnel. If this amendment goes through, and it will, so it's probably not a case of if, it is when it gets amended. What will that mean? My sisters and my brothers in the room, we need to reimagine what that means so that when you get there, you get there. We must redouble our efforts towards actualizing the two-third gender principle. We must increase women's leadership, and we must continue to push for spaces that amplify the voices of women. Let me assure you that working together with our women parliamentarians and all our male colleagues, this time we cannot afford to falter. We must achieve the two-thirds gender rule. Harriet Chigai uria ni mutari wa president maundu-ini megie ihoto cia atumia hinyiriirie kuri na uhotekeku munene wa kuhitukia watho uyu kuona urabatara unyitaniri wa bunge hĩndĩ kura ya mawoni undu uria munini wa speaker bunge-ini Gladys Boshorei atugiritie akiuga ni mehariirie kwaraniria na bunge othe niguo gutigirira ni mahitukia watho uyu. It's not about women. It's a human rights issue. Right to equality is a human right. It is entrenched in the United Nations Convention on Human Rights, which Kenya is a signatory, and then which Kenya has domesticated
by putting this in our constitution. So it's not about women. Ahead of us, we have the Damascus moment. Honorable members, I can see the light at the end of the tunnel, clearly depicted from political goodwill. Muthiaine wa mwaka muhituku President William Ruto niandikiire speaker wa bunge akienda bunge hitukie mawatho matiganite ari hamwe na watho uyu wa maiganani. Undu uria ugwetetwo ni aingi ta kionereria kia unyitaniri wa thirikari hari kuhitukia watho uyu. Undu uria maugite urakoragwo uri muhinga munene hindi ya mageria ma hau kabere kuhitukia watho uyu. And I only promised Harriet when she invited me to this forum that I'll be here, if not to say anything else, to give you my highest assurance that as leader of majority, I will do anything and everything within my power to mobilize my male colleagues, to talk to our female colleagues, to ensure that we do actualize this 2/3 gender rule. Honorable members, we do not have to go through the popular initiative way. Let us take the shortest time possible through parliamentary initiative. As we all know, we do not have luxury of time as women leaders. We need to get it right in this short period that we have for a better future. No na kuri uguo atongoria ni mateaneirie wagaguo bothe ugikorwo ho wigie kuhituka kwa watho uyu ta wa gucungiriria kuongerereka gwa kigina gia kuriha mishara ya bunge aria mangiamurwo eru makiugo uyu no watho wendekithitio uu. Wona korwo ti uguo bunge bunjo tore uria wari mucirithania munene bururi-ini David Maraga endekithitie kuri mutongoria wa bururi. Because if we are talking about the wage bill, okay, then we want to cut cost, let's reduce the number of counties. And while we're at it, let's not have deputy governors. And while we are at it, let's not have MCAs. We can have 10 of them only. Isn't it? Yeah, so why is it when it's a women's issue, suddenly the issue of cost begins to come in? Girivotera Kameme TV, jitagwo Mohoro wagunya. Thirikari cia utamburukia wa mahinya ciahota guthingitha angikorwo bajeti ya mwaka wa 2023 na 2024 ni ikuhetukio uria ihana. Mukana uyu rutitwo ni kamiti ya ugai wa kigina CRA kiuga ati kigina kia ciringi bilioni 385 ribangite kugairwo thirikari cia county nini kuringithania na bajeti ya ciringi trilioni 3.3 toria Kimani wa Ngujiri aratutariria. Ndogamano ya kigina kiria thirikari cia kaunti cibatie kugairwo ni thirikari nene o ringi ni yumiririe thiini wa bunge ya Senate riria kamiti ya ugai wa kigina CRA hamwe na kanjo ya magavana cigwikinyitie mbere ya kamiti ya Senate kwarĩrĩria budget ya mwaka wa 2023 na 2024. Morning, Moses Kinyanchui. Kuringana na mendekithia maria maharĩrĩirio ma bajeti ya mwaka ũkĩte wa kigina, thirikari cia kaunti cibatie kwamũkĩra kigina kĩa mũigana wa ciringi bilioni 385 na CRA yugĩte mbeca ici nĩ nini kũringithania na bajeti ya ciringi trilioni 2.3 iria irabangwo, na ũguo akauga angĩkorwo gũtigũkorwo na mogarũrũku thirikari cia kaunti cirĩ ũgwati-inĩ wa gũthingitha. Yes, we agree counties and indeed national government, we must optimize revenue correction, but also by design. The county government structure in Kenya is designed in such a way that the national government has been given the responsibility to correct revenue on behalf of the two levels of government. Do not agree with the National Treasury proposal of 385 billion Kenya shillings that is supposed to go to counties in the next financial year as equitable share. Hamwe na uguo murugamiriri wa CRA Linet Mutinda augite ati thirikari nene ikoretwo igibanga bajeti ya mamwe ma motungata maria mabatie gukorwo makiherwo ni thirikari cia matura, akigweta motungata ma ugima wa mwiri na urimi, na riu bunge ya Senate kiurio kuingirira na gutigirira motungata maya ni maheo mbeca ta uria gubatie. And it should concern this house that national government is retaining money in the Ministry of Health when the health facilities and the function is devolved to the county government. It is a government priority to achieve universal health coverage, but that cannot be achieved from the national government. There has to be a better working framework between the national and the county government for us to deliver the bigger agenda of universal health coverage. And we have specific allocations still sitting at the national government. For example, healthcare, we have 31 billion shillings. In agriculture, we have around 6.6 billion Kenya shillings. In water and environment, we have around 17 billion Kenya shillings.
So when you look at that aggregate total, we are talking about 55 billion Kenya shillings, which is basically the additional resources you are requesting for from 370 to 425. Mendekithia-inĩ mayo CRA yendaga thirikari cia kaunti cigaĩrwo ciringi bilioni 407 ona gũtuĩka kanjũ ya magavana ĩrĩa onayo yuma mbere ya kamĩtĩ ĩno yendekithĩtie ĩgaĩrwo ciringi bilioni 425 na rĩu kanjũ ĩno yugĩte ndĩgwĩtĩkĩra ciringi bilioni 345 iria ciragaĩrwo nĩ thirikari nene. The government is on record saying we want to grow the economy from the bottom. And we are trying to pursue that. Let's achieve it in terms of allocating the budget. The bottom-up economic transformation agenda, as stipulated by the government, can only be achieved if we focus at the bottom of the pyramid, and that is the counties. Kĩambĩrĩria-inĩ kĩa mweri ũyũ mũnini wa president Rigathi Gachagua nĩaugire thirikari ndĩngĩhota kuongerera counties mbeca atangĩkorwo thirikari nĩ ĩkũhota kũngania magoti ma mbeca citanyihĩire ciringi tiririoni 2.2. Handũ-inĩ ha Kameme TV rĩtwa rĩakwa nĩ Kĩmani Wangũnjiri. Ngatho Kimani Wangũnjiri nĩ ũndũ wa riboti ĩyo na nĩ yatũinĩkĩrĩria ikereka rĩa kerĩ rĩa mohoro maitũ hwainĩ ũyũ. Nĩ tũgũkorwo tũgĩcokereria thĩinĩ wa ikereka rĩa gatatũ, ndũgabacie mĩtambo ĩyo. The Great Oasis Gardens Nyanyukie nĩ ng'ũndũ harĩrĩrie wega nĩ kambuni ya Optiven. Ng'ũndũ ĩno ĩrĩ na barabara cia thĩinĩ njĩkĩre maramu, maĩ na theme park ya ciana kwĩgangara ĩrĩa ĩharĩrĩirio nĩ Optiven. O warĩha ciringi 379 nĩ tũragũcokeria ngeria 6,000 irĩ ta cashback nĩgetha ũtuge mwendwa waku. Tũhũrĩre thimũ kũhetũkĩra 0790 300 300. Tatua Mzuka Cash Bonus ni ya kila mtu. Cheza na shilingi 10 tu na ujishindie shilingi 5,000 baada ya kila nusu saa. Si hayo tu, kila unapocheza tatua 3 na shilingi 100 au zaidi, utashinda Tatua Mzuka Cash Bonus ya shilingi 40,000 dakika 30 zijazo. Pia utapata nafasi ya kushiriki ndani ya Tatua Bonanza Show na uchomoke na hadi shilingi $500,000, pikipiki, generator, car wash machine na zawadi zinginezo. Nenda kwa M-Pesa, chagua paybill number 150150. Chagua nambari zako 3 za bahati kati ya 0 hadi 9 ukifuatanisha na neno KTV. Cheza na kati ya shilingi 10 hadi 1,000 na ushinde Tatua Mzuka Cash leo. Mlilia tukawasikia. Tunawapa fursa ya kufuata EPL ana kwa ana. Pata kuwa wa kwanza kusikia bao, kusikia relegation, kusikia wapi kuekelea. EPL commentary only on Radio Milele kwa hisani ya BBC Ulimwengu wa Soka. Washa milele, fika kilele. So bright for his country, so bright for his club. Twina ndũmĩrĩri njega kũrĩ we mũroreri wa Kameme TV. Rĩu no amũkĩre ũmemerekia mũkinyanĩru wa ĩmwe kwa ĩmwe wa Kameme TV kũhetũkĩra mũtambo wa Pan. Na mambo itakuwa namna hiyo. Nĩguo gũkenera mwago ũyũ ũrabatara gũscan TV yaku. Ũthiĩ na mbere gũkenera mwago mũkinyanĩru kuma ceceni-inĩ ya Kameme TV. Welcome, welcome, welcome. Kameme TV, mũthĩgi wa rũrĩrĩ.
Tugagicokereria oro ringi tugacokia ngatho ni unyitaniri waku Minister wa uruti wa wira Florence Bore nekinyirie mbere ya kamiti ya bunge iria irumboyanagia na Kenya aria mararuta mawira mabururi-ini ma nanja. Kamiti no ikienda kumenya mitaratara iria yareirwo na makinya maria matacoketie ma kugitira a Kenya na makiria aria mari bururi-ini wa Saudi Arabia. Hindi ya giikaro giki Bore ni erire kamiti no ati mamwe ma maundu maria maratangikira kwa ihinda riri ni guthurima weru makiria ma kambuni 700 iria ikoretwo igitwara andu mabururi-ini ma nanja kuruta wira niguo gukura kambuni ciama na iria ciamaigirira. Giikaro giki giukite thiko nini tu thutha wa maabitha ministry no gucerera kana gucera bururi-ini wa Saudi Arabia mweri-ini muhituku thutha wa mateta ma a Kenya kunyarirwo bururi-ini ucio kwihirira. Mahinda kwa mahinda namba nene ya Kenya ni mohaga thabari guthie mabururi-ini matiganite gwetha miaramano kumana na wagi wa mawira guku bururi-ini. Kuringana na ithaburi ya thirikari, a Kenya matanyihiire milioni 4 nio mari mabururi-ini ma nanja na gatagati ka aya 100,000 ao mari bururi-ini wa Saudi Arabia, na kuria mwaka muhituku a Kenya aya mari mabururi-ini maya matumire muigana wa ciringi nuthu bilioni guku bururi-ini. Na rita njira ya kwagirithia mirutire yao ya wira mabururi-ini mogeni, Minister wa uruti wira Florence Bore auma mbere ya kamiti iria itangikagira a Kenya aya kuria tariirie mitaratara na mibango iria magathikite ya gutigirira a Kenya aya matiranyamario. Umwe wa mitaratara ino ari guthurima weru makiria ya kambuni 700 iria ikoretwo igitwara andu mabururi ma nanja. Labor Migration Management Bill 2022. That bill will address most of the issues. We will be able to control these recruitment agencies. We'll be able to streamline them. We'll be able to bring on board the committee that we talked about that involves other sectors, other ministries. You also have mentioned that there could be members in the ministry. I also want to tell you there are also members of parliament who have recruitment agencies. Bore ni erire kamiti ino ati kuma matabania icera riao bururi-ini wa Saudi Arabia mweri muhituku a Kenya 19 ni mahotete gucoka guku bururi-ini na imwe cia kambuni iria cia mwatwarite ni ciahingirwo, na oho akendekithia gukorwo na wabici 7 micii-ini yothe minene ya Saudi Arabia kuria a Kenya mangitangikagirwo. If you look at the caliber of even the workers that are in distress, that are in this safe house, that we found them in Sakan, you wonder how they recruited them. Most of them have not gone to school, no training, no language. Sorry to say, most of those that I found in distress looked like they were just picked from the streets. They were very rude. They were almost beating me up. And you wonder whether that caliber of workers work in people's homes. Kamiti ino ni yendekithitie a Kenya makaheagwo mathomo mbere ya mathiete mabururi-ini maya ma nanja, na riboti cia kuria mathie igakorwo iri kuri ministry ya labor. Kuona ni gukoretwo na Kenya marathie kuhitukira mabururi maria turiganitie na ngegwetha visa ya icera ya mieri 3 na makaga gucoka. Many people go there and work abroad. Why don't we, in the curriculum which you have just shared with us, put the basic requirement for somebody to work abroad? Our key focus, all of us, is to make the lives of our migrant workers out there better. Ningi ministry ya labor ni yendekithitie gukorwo na kigina kia mwanya gia gutangikagira a Kenya mari mabururi-ini ma nanja, na oho kigina gia gutangikagira atumia na airitu kuona nio kaingi marutaga mawira ma nyumba mabururi-ini ma Arabu. Bore akiuga kiumia giukite ni agakorwo agitwara riendekithia ria gucenjia watho wa uruti wa wira wa mabururi ma nanja wa mwaka muhituku wa 2022. Gerifotera Kameme TV ni jitagwo Wagoi wa Mwirori. Tugithina mbere mubango wa thirikari wa kuruguria waki wa demu ingi gicigo-ini kia ubunge kia Gatundu ya Rugongo
wahota kuringa ihiga thutha wa aikari guthingiriria matikwenda demu ya Ndarugo tu. Omothe aikari matinda mururungano kuma rũĩ-inĩ rwa Ndarugo nginyanagia kwa munini wa county commissioner gĩcigo-inĩ kĩu kuria mathararirie mĩhang'o ya ũtungata wa wabici-inĩ cia thirikari makienda guthikĩrĩrio. Mwandĩki witũ Matthew Ndung'u atinda mwena ũyũ na arĩ na riboti ĩno makĩria. Kuma irioko-inĩ rĩa rũĩ rwa Ndarugo imwe kwa ĩmwe nginyagia kĩhingo-inĩ kĩa wabici cia munini wa county commissioner Gatũndũ ya rũgongo nĩyo mĩhang'o ĩrĩa aikari arĩa mahutĩtio nĩ waki wa demu ya Ndarugo matindĩra makĩhinyĩrĩria matikũmĩenda. Igeria rĩa maabitha borithi kĩhingo-inĩ gĩkĩ kũhingĩrĩria mũingĩ nĩrĩringire ihiga thutha wa aikari arĩa mekũihũirwo nĩ matũkũ ya kwenda kũingĩra kĩa hinya, borithi magĩcũngĩrĩrio kũgũagũa na kwĩyeheria. Nĩtwaregana na ũhoro ũcio na gũtirĩ demu ĩngĩ gwakwo. Nĩ mũrũrũngano watinda ũthararĩtie mĩhang'o wabici-inĩ cia thirikari mwena ũyũ, aikari magĩteta nĩ kwaga gũthikĩrĩrio na kuorota thirikari nĩ kunĩra ritho makaya mao, mũgambo wao wa kũregana na tabarĩra ĩno ũkĩoneka gwakĩrĩria. Ndiandĩkithĩtie demu na ndiũĩ kũrĩa yumĩte, no niĩ ihĩ ciakwa tondũ ndĩ mũkũrũ na ndĩ wa ndigwa-rĩ marokire gũkũ marandĩkithia na ndiri ũndũ njũĩ. Ongea pamoja, uongee na serikali. Serikali iko na right na wewe uko na right yako. Na utalazimishwa. Hakuna mtu anaweza kuchukua kitu yako kwa lazima. Tuelewane hivyo. Ũyũ uma mũrũrũngano wa kana kuma rĩrĩa thirikari yanĩrĩire kwenda gwaka demu ĩngĩ mwena ũyũ, na ũmũthĩ aikari magĩteta nĩ thirikari kũmakungĩria wara na gũcabithia mĩgũnda ĩmwe ngathĩti-inĩ ya thirikari makiuga maya gũteimĩra igoti-inĩ amu matirĩ mahe thirikari rũtha. Ndĩ mũmaku mũno na kwanja ndĩrakoretwo ndĩ thibitarĩ ndĩ na mũrwaru, ngacoka kũigua atĩ ndĩ ngathĩti-inĩ ya thirikari ndĩrĩ ũmwe ũrĩa wĩtĩkĩrĩte atĩ demu nĩ hĩtũkĩtie na magekĩra mbica yakwa o hĩndĩ ĩrĩa niĩ bwana DC arĩ kũrega ndaregire atĩ anga nema ripoti atĩ nĩ roimire atĩ rĩrĩa atĩ twarĩ kũrĩa Kanjuku na kũrĩa kũngĩ matwĩtĩte atĩ twarĩ atĩ kũhĩtũkia atĩ demu nĩguo mandĩkĩte riboti. Ithuĩ nĩ thayũ tũrĩ atĩ gũtirĩ mũndũ ũrutĩtwo ri. Ithuĩ nĩ thayũ tũkoragwo naguo kana tiguo. Mĩgũnda 21 nĩyo ĩrerĩkana gũcabithio ngathĩti-inĩ ona njĩra ĩrĩ na kĩriga, aikari magĩũkĩrĩra thirikari nĩ kũhũthĩra gĩthũri kũmatindĩkĩrĩria tabarĩra ĩno makiuga karotho wa mbiri matikũneana mĩgũnda yao waki-inĩ ũcio. Kũmakania na mũtoi nĩ atĩrĩrĩ, demu ĩno ti thirikari ĩraka, ĩranengerwo mũndũ wake wĩtagwo PPP, private partnership, mũndũ kĩũmbe arĩhie maĩ mau mĩaka 27 na thogora ũrĩa kwenda. Ũndũ ũcio tũtingĩtĩkĩra tondũ irioko rĩu nĩrĩo tũrataha maĩ tondũ nĩ kwaru. Munini wa county commissioner gĩcigo-inĩ gĩkĩ Julius Kavita nĩeranĩire kũgĩa na gĩikaro na aikari aya na atabania a tabarĩra ĩno nĩguo kũhorohia ndũgamano ĩno. Tunasema tutakuwa na mkutano pale kwenu Ndarugo. Ule hata kuja na ni mmoja wenu mnajua ni msaliti. Mkikuja nyote ni sawa. Ili muambie wale watu wanataka kutengeneza damu maoni yao na yenu itapatana ama ipatani. Demu ya Ndarugo nĩ ĩmwe ya demu igana rĩmwe iria thirikari ĩbangĩte gũthondeka mũtaratara-inĩ wa kũhũrana na kĩng'ũki kĩa ng'aragu na nĩyo ya mbere kwenda gwakwo rungu rwa wathani wa mũtongoria wa bũrũri William Ruto. Handũ-inĩ ha Kameme TV kuma gĩcigo-inĩ kĩa ũmbunge gĩa Gatũndũ ya rũgongo kaunti-inĩ ya Kiambu, rĩtwa rĩakwa nĩ Matthew Ndung'u. Arĩmi makĩria ma 300 kuma mĩena ĩtiganĩte kaunti-inĩ ya Nyandarua nĩ magunĩkĩte na kĩgĩna kĩa mũigana wa makĩria ma ciringi mirioni 18 nĩguo kũrũgamĩrĩra hathara kumana na gũthũka kwa mĩmera yao mĩgũnda-inĩ. Mũbango ũyũ wa kũrũgamĩrĩra ngarama ĩno ũkoretwo ũgĩtwarithio rungu rwa gĩkundi gĩtarĩ gĩa gĩthirikari kĩa Apollo na kũrĩa kĩaheire arĩmi aya insurance ya kũgitĩra mĩmera ĩrĩa mamaheire mahande kĩmera gĩthuru. Mwena-inĩ wa arĩmi nĩ matũgĩrĩte ikinya rĩrĩ makiuga hau kabere marathiaga hathara nene matarĩ na wa kũmarũmbũiya.
Kumana na riũa inene rĩrĩa rĩthiĩte na mbere na kũgũmĩra bũrũri, arĩmi aingĩ matinahota kũgetha onakĩ kuma mĩgũnda-inĩ yao thutha wa irio ciao iria marahandĩte kũremwo gwĩtiria riũa inene. Kaunti-inĩ ya Nyandarua nĩ ĩmwe ya kaunti iria inyitagĩrĩra bũrũri na mũthithũ wa irio, na arĩmi marĩ na mũnyaka thutha wa kũrĩhwo hathara ĩrĩa matũngĩtio kumana na riũa rĩrĩ. Mĩhang'o ĩrĩa ĩratabanio nĩ gĩkundi kĩa Apollo ũnyitanĩri-inĩ na kambuni cia kũrũgamĩrĩra ngarama. Tũheaga mũrĩmi kĩndũ gĩothe arabatara, tukamũnengera mbegũ, tukamũnengera kĩndũ gĩtagwo insurance, tukamũnengera kĩndũ gĩtagwo fertilizer, na tukamake sure ena ndawa ciothe nĩgetha rĩrĩa harĩkinya nĩ atĩ nĩ kũrĩma rĩ, tũgweterera Ngai arabu tweterere nĩgetha akĩgethe. Kũringana na Eliza Mũrĩithi, ũmwe wa atongoria gĩkundi-inĩ kĩa Apollo, akĩaria marĩ mwena wa Mũtanga Ndaragwa, atarĩirie makoretwo makĩnyita arĩmi guoko na njĩra nene o nginyagia gũtigĩrĩra nĩ magĩa na magetha mega. Harĩ ũrĩmi wĩna kĩndũ gĩothe, we ũrĩa ũgwĩka no kuoya mbegũ, woe fertilizer yaku, mborera yothe, na tũgakũhe insurance nĩgetha kũngĩgakinya kũrĩ handũ atĩ kwĩna kĩndũ gĩtagwo crop failure, we ndũgakorwo na stress ona hanini, tondũ hena science yũkaga harĩa ĩka make sure atĩ mũico ũcio rĩ, okorwo nĩ warĩ na losses, okorwo ndũnagetha kĩndũ, nĩ ũkĩhota gwĩka atĩa, nĩ ũkĩrĩhwo. Mũrĩithi augĩte ũnyitanĩri wao na kambuni cia ũheani wa motungata ma insurance nĩ ũteithĩtie hanene harĩ kũnyitĩrĩra arĩmi kũrĩa maheanaga motungata mao, na kũrĩa ningĩ eranĩire wĩrutĩri wao harĩ kũgacĩrithia ũrĩmi gũkũ bũrũri-inĩ. Nĩtũkoragwo twĩkĩte kĩndũ gĩtagwo mapping ya area yothe ĩrĩa tũrathiĩ kũrĩmithia, tũgeka kĩndũ gĩtagwo weather indexing, gũthima rĩera rĩa area ĩrĩa yothe tũrĩthiĩ, na tugakorwo nĩ twĩkĩte research mũno gũkorwo na mĩmera ĩrĩa ĩrutaga ĩkũgetha wega. Maabitha a rũhonge rwa ũrĩmi kaunti-inĩ ya Nyandarua nĩ matarĩirie mĩhang'o ya gũthomithia arĩmi ũrĩa mabatiĩ kũharĩrĩria mĩgũnda yao, makĩongerera na kuga ikinya rĩa gĩkundi kĩa Apollo kũnyitĩrĩra arĩmi rĩũkĩte harĩ ũteithio mũnene. Makĩharĩria kĩmera nĩtũrageria kũmathomithia ũhoro wa conservation agriculture. O nĩ ũrĩa mangĩhota kuoerera mbura ĩyo nini ĩraura mahote kũrĩma nayo. Eta thaa ici tũrama discourage mũno gũtũmĩra disc plow na matũmĩre chisel plow nĩgetha matigathumbũre tĩri mũno. Makĩaria thutha wa kwamũkĩra ceki ya mũigana wa makĩria ma ciringi mirioni 18, arĩmi nĩ matũgĩrĩtie gĩkundi gĩkĩ hamwe na mathomo marĩa arĩmi makoretwo makĩamũkĩra, makiuga marĩ na mwĩhoko mũnene wa kwarahũka kwa ũrĩmi wao. Andũ a Gathanjĩ na andũ othe a Nyandarua manyitana na Apollo Agriculture nĩ ũndũ wa kũingĩhia magetha. Handũ-inĩ ya Kameme TV kuma Ndaragwa kaunti-inĩ ya Nyandarua, niĩ njĩtagwo Francis Mwangi wa wĩra. Borithi kuma kaunti-inĩ ya Laikipia nĩ maikĩtie ngono mũrugi na mwendia wa njohi cia ibango ũrĩa ningĩ ahithũririe kũrĩa arugaga kana agũraga maratathi ma maigĩrĩra ma rũhonge rwa ũngania wa magoti KRA kuonania nĩ arĩhĩte igoti. County Commander wa Laikipia John Nyoike augĩte hĩndĩ ya birigiceni ĩno nĩ mahithũkĩtie njohi iria ikoretwo igĩthondekwo na ithano na iria ikoretwo arĩ ũgwati mũnene kũrĩ mũingĩ. Gĩtaũ wa Wanjikũ na riboti ĩno. Ibango bũrũri-inĩ no ithiĩte na mbere kaunti-inĩ ya Laikipia, borithi magĩikia ngono mũrugi na mwendia wa njohi ngananie ĩrĩa yendagio gĩtarũ-inĩ kĩa Mount Kenya. Kamanda wa borithi kaunti-inĩ ya Laikipia John Nyoike oigĩte mwĩkũĩrwo araikirio ngono mwena wa Kieni kaunti-inĩ ya Nyeri thutha wa mũingĩ kũhũra riboti. Able to intercept one person by the name Martin Mukundi with 100 cartons of Royal Spring vodka that is believed to be counterfeit drink. Tumechangaa, tumekaa hapa a lot of days na tujaiona movement ikiingizwa ikitolewa, atufanye hata watu wa kufanya hiyo kazi hatujaona. Tunakuanga hapa tu juu ya gorofa na tujaiona movement. Hatujui hiyo kazi inafanyango saa ngapi na inaletwa saa ngapi na inatoka saa ngapi. Nĩkĩongeire kuga atĩ mwĩkũĩrwo ũyũ nĩ ahithũrĩtie akoretwo agĩthondekera njohi ĩno mwena wa Thĩngithũ mũciĩ-inĩ kũrĩa ahũthagĩra ethano na maĩ. The production process is normally done here and it is normally transferred to other sub-counties within Central Province.
And since it is a nationwide crackdown, we are going to ensure that all those who are involved in such type of products are brought to books. Na niguo gwithema kuriha igoti mwikuiro uyu nierire maabitha a borithi ati akoretwo akigura maratathi ma ngungo ma KRA kuma bururi wa China oro undu umwe na mihuri ya ruhonge rwa wagiriru wa indo KEBS. That the stamps, the KRA stamps are from China, not from within. Ni factory ambao haina mashini mingi sana. Tunaweza kujulishwa kwamba ni maji tu na ethanol inamixiwa na wanaweka chupa. Even the kufunika wanatumia mikono. Mugururi uyu ukoretwo ugitwarithio na mbere ni honge citiganite cia thirikari. Munini wa county commissioner wa Laikipia ya Irathiro Patrick Muri akiuria akenya mehuge kumana na thumu uria urendio. Tuko hapa na hii vita dhidi ya hii pombe haramu inaendelea. It's part of the ongoing upscaling of the fight against alcohol and drug abuse in the region and in the country. So we are doing this all over the country. Na tungeomba wananchi waendelee kutupea habari ndio tuweze kushughulikia maneno so that we can save our young people. Gerifotera Kameme TV, Jeta Getau wa Wajiko. Hello, yes. Can I make a Valentine order? 2 dresses and a sparkling red shoes. Double Valentine. Mwezi huu wa mapenzi, spread the love na Lotto Valentine's double. Jishindie kati ya shilingi 200,000 na shilingi 1,000,000 na mpenzi wako wa Valentine's atapata pesa kama hizo. Kuna 10 fully paid couples holidays kila wiki kwenda Mombasa, Diani, Saimara na Naivasha. Tuma kati ya shilingi 50 na shilingi 1,000 kwa paybill number 77700, account name KTV. Over 18s only. Gaming can be addictive. Play responsibly. This message has been approved by the BCLB. Friday no tariki 24 Kameme TV tunyitanire na Blessed Nations Assembly Church Karatina kwa Reverend Benson Blessed nituragwitira kesha ya mahoya na kugosha Ngai kuma themwe cio tuku. Presiding minister ni Reverend Benson Blessed na Pastor Mwagi Zakayo. Kigosho gigatongorio ni Martin Janet and the band, Charles Kingori, Mary Lincoln na Gege. Nitumagaritio ni Mathai Supermarkets. Kesha no igagukinyire mwekwe thiini wa Kameme TV tafarira-ini ya Kigosho Live ĩrĩa ũrehagĩrwo nĩ Martin Janet. Kenagai hingo ciothe, hoyagai mutegũtigithĩria. Nĩ kanitha-inĩ wa Blessed Nations Assembly Karatina kũrigania na Mama Lucy Market. Nĩ ũgoka na mũrata. Cheza kama wewe na cheza sita. Wihotanire nginyagia maita 5,000 ma beti yaku teke. Yes, ni uhuthu. Hihinya *675# uthake na namba 6 cia munyaka kume 1 nginya 6. Ikira muigana wa beti yaku kuwihotanire nginyagia maita 5,000 hau. Cheza kama wewe na cheza sita. Wigire mweke muhari miekene ya gutuika muhotani. Hihinya *675# uthake o riu. Mundu utakinyetie miaka 18 ndagathake. Thaka na uigirereki. Itangatho riri ni rihitukie ni BCLB. Aria moe ritwa riaku Jehova niwe marihokaga ni tondu we ndutiganagĩria othe aria makumathaga. Nitanagira na niĩ PK Karite na niĩ Frank the DJ. O muthenya wa Sunday kwambĩrĩria thaa 1 nginya thaa 3 cia rũcinĩ thĩinĩ wa tabarĩra ya kuhũrania kũmatha Ngai.
Gakunyita ugeni thiini wa gikunjo gia keri tuingire iharo-ini citũ na kiama kiria kiramataga muthako wa mubira wa gonya bururi-ini KRU umuthi nikiruguririe bodi iria ikarugamirira githurano kinene gia kiama giki kiria gigatabanio tariki 24 mweri wa 3 thutha wa KRU gwatho macokere ithurano ciao ni igoti iria gutuithania macira megie mathako. Mutongoria wa ihinda iraya wa muthako uyu Agre Chabeda niwe wamurirwo ta muikariri giti amebangia bodi no ni hamwe na Sadiq Maki. The two elections, and there are two separate items. One is a by-election and one is a normal election, and that in our minds enables you, if you're interested, Eric, in running for the seats under the by-election, that you apply specifically to be nominated for that particular positions that fall vacant, which will then serve. Rere ithurano cia kiama kiandikia mohoro ma mathako SJAK itanyitwo gutabanio mweri wena mweri ukite. Ahuraniri ituro-ini itiganite ithurano ici ni moritie ahariria ithurano ici magatigirira ire na uma na waragania. Makiaria hindi ya giikaro na andikia mohoro kiharo-ini kia Nyayo matongoretio ni James Waindi wa ngatheti ya People Daily noria urahuranira giturwa kia muikariri giti. Ahuraniri aya ni monanirie kwaga kuiganira na mifango iria gathikitwo mbere ya ithurano. It's high time we have change. It's high time they've done their bit. Some of those guys have been in office for more than 8 years. So it's high time for change. Majina linavyoashiria nguvu mpya inamaanisha kwamba kunafaa kuwa na mabadiliko chanya katika uongozi wa chama cha wanahabari wa michezo nchini SJAK. Na katika manifesto yetu kuna nguzo 10 muhimu, lakini nguzo moja kubwa ambayo tunaenda nayo ni uwazi na uwajibikaji. Kila mtu anafaa kuwa anahusika kwa njia moja au nyingine. Kwa mfano, kuna wanahabari wa michezo zaidi ya 200 katika taifa la Kenya, lakini waliosajiliwa rasmi SJAK ni 77 peke yake. Kwa hiyo inaonyesha kwamba kuna pengo katika kujumuisha watu wote. Hili ni jambo ambalo tukiingia katika ofisi, endapo tutapatiwa nafasi na wanachama wa SJAK, basi tutalibadilisha kwa njia kubwa zaidi. If you want to go in a house, na thutha wa kuma ndiro ya mbaũ 2-2 thiini wa ngucanio ya mbere ya mbĩtĩka cia gĩkombe kĩa Europa iria kaneria yathakirwo kiharo-ini gia Camp Nou, kirabu kia Man U kiratanya kwandikithio hotani ngucanio-ini ya gucokaniria iria iguthakirwo kiharo-ini kia Old Trafford utuko wa umuthi. Kocha wa kirabu kia Man U Erik ten Hag augite ona thengia wao ngucanio no gukorwo iri ndito ni eregereire